საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknedi. Speak about the story from the ancient world. Do you know what is ancient? Ancient means very, very old, something that happened very, very long ago. In Georgian, it means utzvelesi. The story is about Odysseus. Odysseus is a famous Greek hero. ეს ამბავი ეხება Odysseus, ეს არის ძველი ბერძენი გმირი. First of all, hero is a person who is admired for something he did, something brave he did. გმირი არის ადამიანი, რომელმაც რაღაც ისეთი, რომელსაც ადიდებს ხალხი, რაღაცა ვაჟკაცობის გამო, რაღაც სიმამაცის გამო, რაღაცა განსაკუთრებულის გამო, რაც მან ჩაიდინა. And Odysseus was the hero of the Greece. Now, Greece itself is a country in southeast Europe on Mediterranean Sea. საბერძნეთი ეს არის ქვეყანა, როგორც იცით, რომელიც ხმელთაშუა ზღვაში მდებარეობს. And Greek is a person who is from Greece. და ბერძენი არის ადამიანი, რომელიც წარმოშობით არის საბერძნეთიდან. Now let's open our pupils book at page 58 and let's see what it says about Odysseus. From the very beginning, we read, Odysseus was a famous Greek hero. As I have told you, he was a hero and he did something very brave. That's why he was admired by his people. როგორც გითხარით, ის იყო ცნობილი გმირი, ბერძენი გმირი და ხალხი მას ადიდებდა და ახმერთებდა. He lived in Greece, but for many years he was away from his wife and his son. ის ცხოვრობდა საბერძნეთში, მაგრამ მრავალი წლის განმავლობაში მოშორებული იყო თავის ოჯახს და შვილს. He was fighting in a long war, and at last the war ended, and Odysseus began his voyage home. On the way, he met many strange creatures. ის ომში იბრძოდა და როგორც იქნა ომი დამთავრდა და ის ბრუნდებოდა სახლში. Voyage, pay attention to this word. Voyage is another word for travel, of journey, but voyage mainly means by sea, traveling by sea. Voyage არის იგივე სიტყვა მოგზაურობისთვის, მაგრამ როგორც წესი ამ სიტყვას იყენებენ, როდესაც ზღვით მოგზაურობას გულისხმობენ. On the way, he met many strange creatures. And let me stop here and tell you that the creatures he met, and you will hear about them, is Whirlpool Monster and six-headed dragon. Whirlpool is a word that means the water, the place in the river where the water spins and pulls you down. It's very, very scary thing. Whirlpool სიტყვა ნიშნავს მორევს, ეს ძალიან საშიში ადგილია ზღვაში ამ მდინარეში, სადაც წყალი ტრიალებს და გითრევს ქვევით. აი ესეთი ურჩხული შეხვდა მას, Whirlpool Monster and six-headed dragon და ასევე ექვსთავიანი ურჩხული ხვდება მას გზაში. Let's before we'll listen and start listening, I want you to pay attention to one thing. Let's look at the look at the pictures and the story. How is it told? დავაკვირდეთ თუ შეიძლება სურათს და თვითონ აი ამ ამბავს როგორ არის მოთხრობილი. The story is told in a play. That's not just a mere text. და მიხვდებოდით, დააკვირდებოდით და შეამჩნევდით, რომ ეს ტექსტი არ არის უბრალოდ ტექსტი მოთხრობით გადმოცემული, აქ არის რაღაცა სიტყვები, ვიღაცა გმირები წერია ცალკე მხარეს. So this is a play. ეს არის პიესა. And every play has scene, setting and characters. და ყველა პიესაში არის სცენა, არის მოქმედება და არიან გმირები. So scene is where the place and time is not changed. სცენა ეს არის ადგილი, სადაც დრო და ადგილი არ იცვლება. და შეიძლება იცვლებოდეს მოქმედება, მაგრამ დროში და ადგილში არის იგივე. Setting is a place where the action takes place. მოქმედება, setting არის მოქმედება, სადაც მიმდინარეობს, სადაც ხდება ეს ამბავი. And characters, of course, are the people who participate or who take part in these actions. და გმირები არიან ის ადამიანები, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას აი ამ მოქმედებაში და ამ წარმოდგენაში. We see
Scene 1, we read, setting on Odysseus ship near the rocky cliff. აქ პირველად ვკითხულობთ სცენა პირველი. მოქმედების ადგილი არის ოდისეის გემი, კლდესთან ახლოს. And the characters. Who are the characters? Odysseus, the sea captain, sailors, the monster with 6 heads. გვირები არიან ოდისეი, კაპიტანი, მეზღვაურები და 6 თავიანი ურჩხული. Now before we start listening, let's go to the blackboard and see the words, the new words of the units. The first word, ancient. I've told you this word means something belonging to the old time, ancient in Georgian უძველესი. In the title we read, a story from the ancient world. ამბავი უძველესი სამყაროდან. Creature. The word creature means ქმნილება. Dragon, dragoni, dreadful, terrible, awful, horrifying, means sashishi. They met the dreadful dragon or monster. Escape, თავის დაღწევა, to get away from something. Greece, as I've told you, the country on southeast of Europe on Mediterranean Sea, საბერძნეთი, and Greek is a person from Greece. Hand in means to complete something and to pass, to give it to someone. Hand in, ჩაბარება. როდესაც დაამთავრებ სამუშაოს და ჩააბარებ ვიღაცას, we say hand in. You will hear this word in grammar in conversation. Then hero is a person who is admired for doing something brave. Hero, გმირი, ადამიანი, რომელსაც აღმერთებენ რაღაც გმირობის გამო. Horrifying is dreadful, terrible, horrifying monster we hear in the text. Joke, something funny. Mast, anza. Meet, შეხვედრა, and met is another word, second form of the verb meet. Nearby means ახლოს. Parents, მშობლები. Police, პოლიცია. Now reach, to arrive at. Odysseus reached the island. Reach, revise, გამეორება, to take something over, to look through, გადახედვა. Rise, to come up, ამოსვლა. Rock, რწევა. You may hear rocking chair, which is the chair that moves back and forth. საბრძელი არის ესეთი, რომელიც ირწევა, ვეძახით rocking chair. Row means to cross the river by boat. Sail is a piece of cloth. On the boat, იალქანი, ეს არის ნაჭერი, იცით ალბათ, რომელიც ნავზე არის აჭიმული. ასევით, იალქანი, აფრა, in other words, scene, სცენა. Setting, the place where the action takes place, მოქმედება. Tear means to pull apart, გაგლეჯა რაღაცის. If it's as a verb, it means to pull apart. If it's as a noun, it can be may have the meaning of ცრემლი in Georgian. So it depends on what part of speech it is. დააკვირდით, რომელი მეტყველების ნაწილი არის tear, თუ არის ნა, მაშინ ნიშნავს გაგლეჯვას, თუ არის არსებითი სახელი, ნიშნავს ცრემლს. So you need to pay attention to the context, to the sentence, and of course which part of speech it is. უნდა მიაქციოთ ყურადღება კონტექსტს, უნდა მიაქციოთ ყურადღება სხვა სიტყვებს, რასთან ერთადაც არის გამოყენებული და რა თქმა უნდა რომელი მეტყველების ნაწილია. Voyage is another word for travel, as I've told you, and whirlpool is a place in the river or in the sea where the water spins and pulls something or someone down. Whirlpool არის მორევი. Now that's all the words of the unit. Now let's listen to the play, The Voyage of Odysseus, and then we'll do some other activities from Pupil's book. Odysseus was a famous Greek hero. He lived in Greece, but for many years he was away from his wife and his son. He was fighting in a long war. At last the war ended, and Odysseus began his voyage home. On the way, he met many strange creatures. The Voyage of Odysseus. Scene 1.
Setting: on Odysseus's ship near rocky cliffs. Characters: Odysseus, the sea captain. Sailors: a monster with 6 heads. Listen, men. There are 2 horrifying sea monsters nearby. The first one has 12 legs, 6 necks and 6 heads, with 3 sets of teeth in each one. That's awful. We have never seen such a terrifying creature. If a ship sails too near, the monster will... Help! The ship is rocking! Row! Row as fast as you can! The monster lives in the cave under those cliffs. He may be sleeping now, but I will fight him if I have to. Row! Row! We have just passed the cave. We are safe. No! Look at the water. We haven't escaped yet. The ship is spinning round and round. What is happening? It is the other monster. It is a giant whirlpool. It will pull us under the sea. We must row! What is that? It's a giant dog. No, it is the monster with 6 heads. Look, it is rising out of the water. Help! It is attacking us. It is grabbing the sailors. It is eating them. Row! Row! Now a storm is coming. The waves are getting higher and higher. The wind is tearing the sail. The mast has broken. The ship is turning over. Help! Help! Scene 2. Setting: on the beach of a small island. Characters: Odysseus, Calypso, a girl. I was in the sea for 10 days. Now I have reached an island. But is this a safe place? I don't know. Hello, my name is Calypso. What has happened to you? I have just swum to this island. My name is Odysseus. I am travelling to my home. Where is your ship? There was a terrible storm. My ship disappeared under the water and all the sailors drowned. That is dreadful. Come to my home. My parents will look after you. Thank you. You are very kind. I am exhausted, it's true. Now let's open our pupil's book at page 60 and read questions. Which country did Odysseus come from? Remember, I've told you he came from Greece. Remember the country in southeast of Europe. Why was he away from his wife and son for many years? Why was he away? Because he was in the war. He was fighting. How was Odysseus traveling home? By ship. He was coming back home by ship. Who were traveling with him in the ship? They were, remember the characters of the play, sailors and captain. So they were sailors and the captain. Where did the monster with 6 heads live? In the cave. What did the 6 monsters sound like? What did he sound like? Let's see. It sounded like lion, right? What does it say here? It's a giant dog. It sounded like a giant dog, it says here. How did the ship turn over and how long was Odysseus in the sea? He was pretty long in the sea. He stayed there for 10 days, right? And the mast was broken, and that's how he all the sailors were drawn. Გახსოვთ ალბათ როგორ მოხდა, როგორ გადატრიალდა გემი, ხომ? ანძა გადყდა და გემი გადატრიალდა და 10 დღის განმავლობაში ოდისეის მოუწია წყალში ყოფნა.
What place did he reach and who helped him? There was a girl, you saw the picture of the girl, her name is Calypso. მისი სახელი არის Calypso, ეს არის გოგონა, რომელიც მას შეხვდა და ეს გოგონა მან ნახა კუნძულზე. The place he reached was the island. ის იყო კუნძული, რომელსაც მიაღწია. Now next exercise, you are given the words horrifying, dreadful, exhausted, attack, voyage, and creature. Some of these words should be familiar for you, like exhausted. Remember from Unit 1, Unit 2, when the children, after having a nice walk in the mountains, they were exhausted. But the trip was brilliant, they said. So exhausted is another word of being very tired. გახსოვთ ალბათ ეს სიტყვა exhausted არის წინა unit-დან, წინა გაკვეთილებიდან. გახსოვთ ალბათ რომ ბავშვები, როდესაც იყვნენ სასეირნოდ მთაში წასული და რომ დაბრუნდნენ, ისინი იყვნენ ძალიან დაღლილები. So it's not just being tired, it's being very tired. Then attack, you may be familiar, but horrifying, dreadful, and voyage and creature are the new words. რამოდენიმე სიტყვა არის ახალი. But let's see the definition. So tired is exhausted, ხო? როგორც თქვით, exhausted არის დაღლილი, tired. Journey is another word for voyage. Fight, attack, that's also easy and you should know. თავდასხმა ანუ ჩხუბი. Animal, creature. Terrifying, horrifying, and awful is dreadful, sashishi. Now let's go to the workbook and see what exercises you will have to do at home. You should open your books at page 42 and see exercise 1 speaking about verbs. Sailed, saw, and was watching. And these verbs are underlined. პირველ სავარჯიშოში საუბარი არის სნებზე, რომელიც გახაზულია. Let me remind you that the verbs show you the action. Yes, verb tells you what happens in a sentence. გვიხსნის რა მოხდა წინადადებაში, გვიხსნის მოქმედებას. Now, underline the verbs in these sentences, and down you have the verbs, you should find them and underline. Then in your dictionary, the abbreviation for a verb is V. They remind you that abbreviaturas nis არის ASO V. And then you should choose in your dictionary how many verbs you can find and write the words. The next exercise is about definitions: wife, frog, crow, whirlpool, tear, and hero. Some of these words are verbs, some of them are nouns, and in brackets you are given these abbreviations. ზოგიერთი სიტყვის ნარი, ზოგიერთი არსებითი სახელია, მიაქციეთ ყურადღება ფრჩხილებში დაწერილ abbreviaturas. Next page is again about the Voyage of Odysseus, and you can read it one more time if you don't remember something to refresh the story in your mind. რომ გაიხსენოთ კარგად, შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ გადაიკითხოთ. And the match sentences beginnings and endings და უნდა დააკავშიროთ. ეს წინადადებები არის გაყოფილი და უნდა შეერთოთ, აზრობრივად დააკავშიროთ ერთმანეთს. And the last is definitions. და ბოლო სავარჯიშო არის განმარტებები. Mass, nearby, sail, escape, and horrifying. One more time I'll tell you. Mass არის ანძა, nearby ახლოს, sail იალქანი აფრა, escape თავის დაღწევა, and horrifying საშიში. That's all for today. So today we have learned about the ancient world. რომ შევაჯამოთ დღეს ვისწავლეთ უძველესი სამყაროს შესახებ, about the hero from the ancient world, that's Odysseus. ვისწავლეთ გმირის შესახებ, ოდისეის შესახებ. We have learned that he was Greek, he was from Greece. ის იყო საბერძნეთიდან ბერძენი. He survived, he reached the island, he didn't die. ის გადარჩა ხომ, ის არ მოგდა, მიაღწია კუნძულამდე, and he met Calypso. და ის შეხვდა Calypsos. I think that was pretty interesting story from